Moro iwa ne ate bron tak o ai e ate bron da ade onrechtvaardig. Nee, de ate bron en ade rechtvaardig. Zie je? Ezekiel 22 and 31, and it reads, Therefore have I poured out my indignation upon them. I have consumed them with the fire of my breath. My wuret, sasana wuret, wurak. Zie, toma weri de ti wurak to no ma hori. Zie dat want apa ya nga sa moro iwa ko chakota pagro taputo nga ati bron. Teda nuclear mesalo bike pado in America nga for skill do kono do. Nga ati bron do kong. Zie, ibera bom fu Hiroshima. Kota YouTube day go si a place, go luko a place fu a bom fu Hiroshima. Dem luko ta ter plek to instant na sifan to dusus ma a bom da kiri. En abe dedica ti 43 ni kati 40. Dat ti dedi bari kan o me yari ko me ti dedi di ma ab nuclear weapon sa the more powerful. Tak? They begin take sa opsa. En na 200 million atom raket ko faro in America. Daarom me ko ta der do wero on ko fetito agrota po o sekile kwa drumuma. To ma druna so mai wakato. Por sa agrota po seki. En ta agrota po seki to a Bible scrive. Gime info. Ta Bible ta agrota po seki to. Wel sa kada na omeso sa no kober. A watra tap den skina se o seki. Agrongo priti fino lug musana na prita tu ko langa. Isi watra let ja Atlantis Ocean de. En Amerika de let lok tuf unu. Wat up North America na South America. Ala de eilanden se Jamaica, Barbados, ala de eilanden dat wipe out. Zie, wat wallo nuclear raket of fadon tape. Zie, de tsunami arbive ala de sana tapa se kom. Serana na dentak ala sana go smooth. Nunu de piri pata iya san nego bauta kira kondre ano bauta na moro iwa eko break bauta. Fu bauta dolange futu en bauta nes pananga kondre. Zie, amoro iwa eko break bauta. De bauta iton siribi amoro iwa esende engel fugo programmer sambauta mus dute a wiki. Sot lei am tegi hoefdraad nang ala de tamisi kaba sa dem takin assembly. Fu for the people. You see that the stupid people that they wang out NDP fraga MPS abo. You see, tere mais do onderling ko. Tere mai taki tere assembly ni de takin alek wakamang. Tere man ko in assembly na kung de mo set das blam. Ja, Surinamers. Ja, Suriname. Ja, ja, en het bij vrede en harmonie. En in het bijzijn van het volk, dan gaan we dit doen. Maar onder vier ogen naar ik mafia dit takje in. Hij met hij gieren. Dat zei ik een saboti. Maar ik hoor dus maar die Melissa spits weer met een fout jongen. Hij zei ik een saai. Oh, hoor ABS. Oh, papa, hij herstel. De boutij kon ja, maar dan is voilà pusara dan kopate als schuldig visie. You see, maar de man now wickedness they might do behind the scenes. You see, if the man be righteous stuff, they na di as a course botan stabil. You see, maar the people no masi etatang na amoro hiwa it doing. Omdat in the last study amoro hiwa that perilous time shall come. And the scripture man try the scripture. Omdat the scripture that ogri tengo kon na yo fenta ko ay mi okos do le president and the moment alasan go bunay. You ought to open na model me. Faya ko nga model, you say no sabi. Omdat amoro hiwa a programmer. Give me evil. The king's horse. Go ahead. Isaiah chapter 24 and 20. The earth shall reel to and fro like a drunkard. The earth shall reel to and fro like a drunkard. Wat drunkard dat wat wan drumuma. Read that again. Isaiah chapter 24 and 20. The earth shall reel to and fro like a drunkard. Like a drunkard. You see, agrota po sekile kwan drumuma. Go ahead. And shall be removed like a cottage, and the transgression thereof shall be heavy upon it. You see, and it shall fall and not rise again. And it shall fall and not rise again. Dus met andere woorden, a wickedness adini and no rise more. Not righteousness or rise no. You see, and uno other than government. Uno anisa for Israel di a real government. No. Is that it? Amoro you want to set up a government that na de negre de buskonder na de ingi. The man had a rule forever. And for sorry that the president for the sukan of the country, today, ano de mas refer to sa de mani, read. Read. Proverbs chapter 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord Yahweh. As the rivers of water, he turneth it whithersoever he will. Read it again.
Proverbs chapter 21, verse 1. The king's heart is in the hand of the You Lord. see, the king's heart, when sa kadat na you ati, and ano letter lang kay badul you ati. Ang underword for your mind talk, na you ati. Nara may tumas may data mo to deep out mo heart. You ati no man denki. You ati na wawro ko no mo ay do ay popo burudug you skin. Mafuta ke method moy word, do metak you ati. Ma you ati represent you mind. Ask read it again. The king's heart is in the hand of the Lord. The king's heart, that ano the modern king for today, na desukan ng the president sa iyo abi, like kaya Bauta, President Trump. You see, the mind for the president, the insuma ano, In the hands of the Lord. in ano pa moro hiwang. And sa moro hiwang ito na nga din, As the rivers of water, he turneth it wheresoever he will. you see, like pa si awatra fu asit, nga aliba nga de kriki, awatra estruma go pe awani, donc na so amoro hiwang, steer the mind for the president, na apas pa amoro hiwang, wani. You see, and ala the president did again, donc amoro hiwang steer the mind, source of prophecy fulfill. You see, the book of the prophecy must go in fulfilling. That'll make amoro hiwang incorporate rule the president, the mind. See, read the book of Revelation, chapter 17, verse 17. And it reads, For the Most High had put in their hearts. In their hearts, amoro hiwang put it in the leaders who agrota put their mind, who do sang, For the Most High had put in their hearts to fulfill His will. who make everyone for you see, who make everyone fulfill. See, ama put it in the mind, like pa sarana ni go bunti na day, na economy e broke up chipching, na amoro hiwa putting in Bauta in mind, talk, who make a one if amoro hiwa ko in fulfilling. You see, Read Revelation 17 and 17. For the Most High had put in their hearts to fulfill His will and to agree and give their kingdom unto the beast until the words of the Most High should be fulfilled. should be fulfilled. You see, for telek, a word of amoro hiwa fulfill. You see, para make no of the president today no mata AI, what dryer na wabigay, amoni sa abi wabigay spend amoni ko, isabito, wabigay gide 41 nyano. Nay, omoro de may make money, omoro de may klaisen. Then may rebus ko na re ingi de mustete. That na de wet man nga de trahe doon sa folko de plan. No atrasan moro. Mar, ano de ma plan, na amoro hiwa plan. You see, ma amoro hiwa copyright ding, like puppets, steer de ko. Uno sa de ok tu jaso in a world, amoro hiwa steer uno. Aron make you know, malibilek pa yuwani. Kaira sa pasipay kalibin na focus pa amoro hiwa wani. Isa pa to, and nasa so andi sa po Israel, then tingin rebus ko din ng adik ingi. See, Good. The book of Isaiah chapter 34 and 16. And it reads, Seek you out of the book of the Lord. see, amoro hiwa tak, seek ye out of the book of the Lord. And na inas to book of amoro hiwang na a Bible. Foka Quran, foka Book of Mormon, talk, so book of the Moro, fuck the false philosophy, fuck the book of the Egyptian, talk, moro hiwa tak, teiwa sabat true. Seek ye out of the book of the Lord. Si no matra buku ino mapena truth amoro hiwa. See, read Isaiah chapter 34 and 16. Seek you out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail. Shall fail. Met andere woorden, no of the prophecies are script in a book dito. No day that they no fulfill. Like pa at script in a Bible that der do wereld oorlog op gebeur of fulfill. Like pa attack hongersnood o konta pagronta po in the last thing a biggie of fulfill. Like pa script that ala de heiden sa volko o go in slavernij en de ma opbouw uno kingdom of fulfill. A script that so Israel wan kan save of fulfill. A script that awan sa kari Jesus and na Yahweh siya o kung baka na nga de chariot na nga de angel de sasari may kan spaceship o fulfill. You see, a script that in the last day
San Bomoro error. Tile na te kwa voorbeeld is ranang. Ay go bunja na prophecy e vervul. Zie? Hij schreef het ook in de laatste die Chinengre boot, die gehoorzaam naar de ouders. Hij vervul. Ongehoorzaam, hij salaki. En hij vervul, hij vervul. Zie? Mag ik een vraag stellen? In wiens naam getuigt u zegt de allerhoogste? De allerhoogste, ja, zijn naam is Yahweh. Wie de hele wereld Jehovah nu. En zijn zoon Jezus. Zijn ware naam is Yahweh Shai. Hun represento na ewe aanpeki. Ewe din. Unu ne din Jezus akato sa wit masetok na Jehovah ni. Zie, we represent Yahweh wa Yahweh Shai. Zie. Dus dat wat alle de prophecy. Give me a scripture and none shall water me. I read it. Isaiah chapter 34 and 16. Seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail, none shall want her maid. None shall want her maid. Met andere woorden, no one trap buku sa tapasan de tapagoro taputo. Je no man kopot siya Bijbel lik mati. Vergelijk dat, oh, dit en dit is goed. Oh, dan kijk je dit lezen. Nee. Als schrijf none shall want her maid. Omdat jaso, taktok proces sa script in a Bijbel jaso tok. Na bruto, script in a Bijbel. Tete, destruction. Zie? A script dat a moro hiwa na wa maf oorlog. Zie? A moro hiwa, no of the prophet in a ouro teto, ano no a faggot is. No of the mano bede no a pong. Lefa de ubo taketi de di jaso. Ala de ma bede warrior. Ala de ma be rough. En ano omdat de ma be rough, dat de ma be sondu. A scrivi, be ye angry, but say not. Lek van we tak ja, dus wij vinden dat, de boeddhische atiburo, de boeddhische tak rough ade against the Bible. Nee, give me even, Paul. You see? Mana, wisdom with Jacob. You see? The spirit van Moro hiyo, ano a soft spirit. You see it? The book of 2 Corinthians chapter 11 and 6, and it reads, but thou I be rude in speech. Jana Paul etaki. En jana in a Nieuwe Testament. Jana Paulus etaki. Sa Paul to? Ama sabi script de brief igwa Romeinen na nga dito. Si Paulus. Sa Paul taki, read. 2 Corinthians chapter 11 and 8, and 6, and it reads, but thou I be rude in speech. Jaso Paul tegi din tak. Though I be rude in speech, met andere woorden, wees me grofo in me taki. Want Paul be de wan rough man. En Paul be de wan koskula ma be wise. Zie, en te Paul be script de brief, tama be preacha wordu to. Ama be preacha wordu ki de masa rustok. Nanga de masa be bad. Tu botat bad boy, jaso Israel. Met andere woorden, if him go preacha wordu dis in rangu. Ino man go de go tak soft nanga de man. You see, the man at the Mabe Kadema in a Bible barbarians. The man sa rough in Magua de man. The Paul be up alatu. Amabe tak let fam up taku nang amang. Nang amabe sa pam til nang de man sa rough. Read it again. 2 Corinthians 11 and 6, but though I be rude in speech, Paul tak wis a grofo in a taki. Go ahead. yet not in knowledge, Maar niet in wijsheid. Omdat met tak tranga, e gelek met tak grofo, maar yung arka wisdom sa me puso. And a wisdom for me, a wisdom for Moro Hiwa. See? And if you know must stand against a word to do see, we say that ano gi you, omdat hij pretty spiritual easy. You see? Omdat as skrif that the word of the Most High is quick and powerful and sharper than a two-edged sword. Wat twee-zijdig zwaard. Tek een voorbeeld van een schermes. Als rapu na ala to say, so srapu a word to this day. With andere woorden, if you live wicked and a righteousness Ecuador, I'll cut you. You see your fearing. You see for stuck inside. You see, kan tak wa homo. Wa homo de da ufalik fa homo de. Hij schreef dat amoro hiwa no look homo. En to you know wa homo de you yere a word to amoro hiwa Ecuador ta homo mus tete. You like wa homo no fearing boom. Your fear tini I belring.
Read the book of 2 Corinthians 11 and 6. But though I be rude in speech, yet not in knowledge, but we have been truly made manifest among you in all things. In all things. Zie, dus alasan sa iyo afanu du sabi, we kiyeng. Ino kolukuta obi na maarka manja amanya tak grofu. Manis not kade wa maafgado. Zie, plus we ko na nga holy conversation. The book of Romans chapter 1 and 14, and it reads, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians. Both Greeks and the barbarians. The Greeks talk, and they badul de wet Afrika land. You see? The definition, you see? Strong G's. Na Helen to? Helen, a script ja Helen in Greeks to? They arki in, arka ba a definition for Greek. A Greek, either by nationality, whether a native of the mainland or of the Greek island or colonies. Dus met andere woorden, vers 2. In a wider sense, the name embraces all nations, not Jews, that made the language, custom and learning of the Greeks. Learning of the Greeks. Met andere woorden, de Grieken is, en Paul no beta ka nga de wetman. Ano de ida may sa in Griekenland. Ano betak ook to na nga de wetman sa beta in Roma in Italia. A betak na nga de Israelito sa betang in Griekenland na nga Italia. De Israelito sa take a wetman costume over de Israelito sa bigetak Greeks. Net pa uno jaso, uno na Israelito. So ubigetak Netherlands. Wat na wetman costume uteki. Isi, maar de kerk man het iets dat isi Greek, isi na de wetman serf kan meken, de man na understanding, isi de man simple, isi Read the book of Romans chapter 1 and 14. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. isi barbarian, isi dan net u beta over barbarian, ama beta kan de barbarian, de arki de barbarian van de man bete. Escrevi a definition na barbaros. Isi A. Greeks na barbaros. Ay arka definition. One whose speech is rude, rough, and harsh. Harsh na te tatrang alek pametakja. Nga demandat Paulus bedil. Dapay wa if the barbarian na so de may taki rude. Waka mapasi, rude boy. They think that you sa etit sa word to kamoro you. I think that you got a kuru na nga di mang. Yo teach them atagay na pa prepare na so de dere mi mang. Amoro you ane player at destruction sa ikoere mi mang. If you napa spirit amoro you yo. Na so Paulus betaki. Isi sana definition of barbarian. Isi ODP going na scripture. One of simple niggas. Unek mo to ka na o Bible bla 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 o agbanay. Amoro iwan good understanding. Griekenland pe wetman plakan met na pe. Suma? Griekenland. Do Grieks ite beta ko kawaning fwa kon dito. Kama be Suma Roma? ay Naman na wet mo beta na pede Romeo. Romania. Ay, awet mo beta na. Ay, sir. Ay ko. Ade de blakama be de peso de ma. Ade blakama na de be de tak in na Roma tu. Sama ta ay na Romeo man isra lai de Paul be kware man ko ta buta na maja. Ana jami ko boro. Ano Greeks boy. Mayuk pa blood lane mo to langalang Israel. Oh. Panya. Sabe to Paul be de fa tribe fu Benjamin. Sabe to and the Benjamin na a tribe de Masai ora na a tribe fu Benjamin to na the West Indians. De ma fu the island de Jamaica. Look at the Jamaican. Jamaica, de man rough, Sranamang, Kayanis. Nasta de man aggressive. Benjamin to mi mana, it represent a wall of wall of Kuru. Tasi na kuno ko kolekle. Oh boy. The for you, na spirit that ni man. See?
Isi, agora, dono do jogo go ina base fu sorry tag America ngo destroy. Wansa libi langa deliciously. Wansa si America like bigi kondre. America na bigi kondre true. Sapta kwa enda ekona American. Ala sa so effecter America ngo effecter air growth tapu. Isi. Revelation chapter 17, verse 12. And the 10 hosts which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet. Zie, de 10 oren dat represent de 10 koningen, met andere woorden de 10 kingdom. Je ziet, ze receive nog power in dit. Met andere woorden de 10 koningen Europese Unie. De man te, maar de man a power en rule op alle koningen. Na Amerika wa en rule. Je ziet, de man en rule. Ada man was dari Amerika, ala sasa Amerika tak kira ada mai gomi. Je ziet, daar heb ik geschreven naar Bijbel, dat again. Revelation chapter 17, verse 12. And the 10 hosts which thou sawest are 10 kings. 10 kings en de 10 kings dat represent België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Griekenland, Ierland, Engeland en West-Duitsland. Goed? And which have received no kingdom as yet, As yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. gaan. Verse 13. These have one mind and shall give their power and strength unto the beast. Je ziet, dus de koningen, je ziet de 10 koningen, die zien maar op one mind. Nu de een mind, echo in de mind, in de man verstandbaar, toch? Fuhat Amerika en destroyen. Alla de mind konawang. Je ziet de man, nu de man zegt, we gaan kita luka artikel, maar de European Unions, is dat beter? Nanga NATO, de Europese koningen, nu de uno man libi nu de fara we fus refiere. Wabif libi no le kwa anu, wabif konawang. Omdat is dat wat ook samenlijk. Omdat de mij libi praat, is dat beter? Maar de matak no de ma abif konawang. Go ahead. Verse 14. Ye shall make war with the land, Si denk te hawa sayo komba ka nga the angels to make war na nga alam. En alam e representa wan sa kar Jesus in na Yahushai. Te au komba ka do make war. You see, go ahead. and the lamb shall overcome them. You see, en alam o overcome them. Met andere woorden, alam mo take the over. Met andere woorden, to war na nga alam awan sa kar Jesus ma do lasi. You see, go ahead. And for he is Lord of lords Omdat na ina Lord of Lords. Go ahead. and King of kings. And King of Kings, ano Selassie Tete. Si Yahushai na King of Kings at Tete na opopaka. Si Nakuna may teka neva sa Jesus gi Selassie. Sumana Selassie. Fuck Selassie. Read. And they that are with him And they that are with him, the ones sa din nga Yahushai, tok na a-elect. Na the ones sa follow the step of awan sa Jesus. Ano Rome's Catholic, ano Cathedral, isi ano the Roman Kirk yung fast ko tayo ka na nga follow ifakili. The manat ne follow the step of Yahushai. Isi the manat follow the step sa the with ma leer them of them teach in the kirki. Na the stupid nengre na nga de bus kondre, na the follow to. Read. and they that are with him are called and chosen And the ones sa din nga Yahushai, the one na kisakari, and the ko kosa, and faithful. and faithful and the ma-apolove. Si Lord tuloy ang makadil ay fudamati. Si 144,000 ang government. Sabi de sama na nga Yahushai from the beginning. Si read. Verse 15. And he said unto me, the waters which thou sawest, where the horse sitteth, are peoples and multitudes and nations and tongues. Si yeah, watra sa Johannes si to that ne badul letter look watra. A watra that represent the first kailan the Nazis na nga kontre tapagro tapo sa Amerikang rule na din tapo. And a hur na Amerikang look at Astonja. Na nga ahorong goat cup and alat sande in a goat cup na democracy, religion, idolatry, homosexuality, lay, overspell, heksen, na nga murder. Na de sandat de ina cup voor Amerikaan,
En alle de tradition voor agrotapu en drink uit dat kip voor Amerikaan. Met die de day, Sranang en zoeken vrij. Dat voor de voor kawaka homoseksualiteit parade ja in Sranang. Nou wat den filosofie uit dat wijn voor a cup, voor a bitch. Riep! Verse 16. And the 10th verse, which thou sawest upon the beast, he shall eat the horse. Zie, en de 10 horen, toch zei dit op a beest. Look a beest ja. Zie, a beest lang a CB edit. The CB edit represent the seven governments or kingdoms. Sa awet ma e rule tapa grond tapu. Zie, en de 10 horen represent de Europese Unie. De 10 konden sa e vorma Europese Unie, a EU. Zie, sa do do. They shall eat the horse. To hat a hoer sa econo in vervulling. No de alle de Europese konden e bige hat Amerikaan. Zie, van wie kan de rommel, toch sa Donald Trump,